الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قول ديالي يدق مالي لانتولي بو ورتيلka Arlaadi ka dhawaada barnaamijka Arimaha Caalamka wararka ka jaran waliba kumidaha hogaamiyaha kor ee kooxda xigtiyada iyo waliba uu sheegay dib u dhaca ku kooyay jawaabta dalka Ismaaciil Haniya iyo weerarada la qaado Israa'iil iyo TikTok dhasan xeelad barnaamijka Sinkhayna qodobada kalena Sinkhay waliba kumidaha Israa'iil iyo waliba diblomaasiyadda maqaamka diblomaasiyadda kala nagatay sideed diblomaasiyiin oo ka jeedan wadanka Norway barnaamijkaasi ku gudbiyana safiirada Mareykanka iyo reer galbeedka fadhiyan Japan iyo waliba diidan inay ka qayb galaan xaflad markaasayti lagu xusay maalinta Mareykanka waa yakridii bamka atomikada magaalada Nagasaki barnaamijkaasi ku gudbiyana meel Kamala Harris iyo lankan tartamo doon lahay ku xigeenshii wadanka Mareykanka xisbiga dimuqraadiga iyo waliba carqaladan ku soo biyana banaanbaxyaal ka horjeedan xasuuqa ka dareera Falastiin barnaamijka Sinkhayna dul gariir cabirashay seeyay dhibic sagaal iyo waliba ka dhigay xeebaha dalka Japan barnaamijkaasi ku gudbiyana garoonka diyaaradaha Israa'iil iyo dekedaha yal aragay ugu faraaqeeta taasoo la ka tilmaamay saameynta ka yar markaasayti goondig iyo hanjabaad Iran inay weerarka qaadaysa Israa'iil barnaamijka Sinkhayna saraakiil Israa'iil markii ku horeeyay waliba sheegeen sirdoonka ogaadan in Hezbollah ay bartilmaamay sidoo doonta xarunta dhexe militariga qodobadaas iyo warar kale yaasin ku gudbiyana barnaamijka Arimaha Caalamka miintay barnaamijka Arimaha Caalamka la dareertana taariikhda waliba ay ka eedinta 8 bil 8 sanad 2024 hogaamiyaha kor ee kooxda Xuutiyiinta Yemen Abdul Malik al-Houthi iyo waliba markii ku horeeyay reedan dhiyowka kooy duulaanka bileeringa argoosado ka dhina Israa'iil iyo tuwal xeelad ka dhasan walana markaas ay tusayday in dhiyahay waa in dhiyahay weerar walka dhas weerar xoog la qaado Israa'iil iyadoo aan diyaar garoowahayan ama sheegay in diyaar garoows markaasayti ku socdo Yemen diyaar garowga ka dambeeyay weerar la qaado Israa'iil Iraq Suuriya iyo Lebanon walaas markaasayti in jaran lan kasto agujugleen waa aglu juleey kora ama gondi kora ama ku horsirumo kora in qaadan duulaan jawaabta weerarada in dambeeyay Israa'iil ka dhalada koran hogaamiyaal kor ka jara madaxda waa madaxa xafiiska siyaasadda Ismaaciil Haniya inta dadlan oo sudon haano wal kala damacsan Iran iyo waliba isku dubrida hay'ad duulaankii ku horeeyay ee ka dhina Israa'iil ka soo noqdo kor weerarkii ka bilaarnay taariikhda iyo la kulanta Israa'iil oo ay muuqatay in markaasay marxaladan ay ka faa'iideysaas hab diblomaasiyadeed xilli saacadooyinka dambeeyay ee shacab baxday wadada kaliya ee la rooji kor duulaankan iyo ta dhameystiro in la rooji dagaal Gaza silahan waa markaasay sida la hagaajiyo Israa'iil Iiraaniyiinta barnaamijka Arimaha Caalamka Warteelka Arlaadi la dareertan safiirada Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka ku sugan Japan iyo waliba iyo diidan inay ka qayb galaan munaasabad markaasayti lanka dabal digay maalintii uu Mareykanka ka riday bamka atomikada magaalada Nagasaki kureen markii waa lindiin in munaasabada iyo qayb galaan waa in qayb gal safiirka Israa'iil sababta waliba Israa'iil xasuuq jiisiday Gaza iyo leeri salaamada xafladan may ka cazumna safiirada Ruushka iyo Belarus oo duulaankii Ukraine dartiye yoona la kamamno in gobroon hadan xuskan balse Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka iyo hirin siyon ka qayb galan munaasabadan in safiirka Israa'iil la dirac suumaad taasoo diidan markii dambe maamulka magaalada Nagasaki barnaamijka la dareeran Kamala Harris yaa la dareertam Kamala Harris iyo walaal xigeen Shamsil Wiilis waliba iyo wadan colaasho ka eedan ee tartanka doorashada Mareykanka oo meel xasaasi marahay Harris yaa shaxalay khudbadeedii siyaasadda Wiilis jeedi meel khudbada ka dareertay waliba carqaladan ku soo biyana dad banaanbaxyaal soo biyaan oo ka horjeedaan xasuuqa Israa'iiliyiinta iyo kubadan Falastiin dadkan oo khudbada Harris markii akhriyaasi qaylimay ka bilaaween
saasata wiilisna markii akhriyay qayli meelo ka bilaaban wiilis marshayn korreey iyo markii Harris iyo Dorothy inuu lahay ku xigeen magada doohi waa lihidii koobsana jar maayarka ee gobolka tirsan Mareykanka hadii uu ku wiilis Welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. Thank you. Wow. Thank you, Philadelphia. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. And Pennsylvania, I know you know this, but my God, what a treasure you have in Josh Shapiro. Holy hell, can this guy bring the fire? He can bring the fire. This is a visionary leader. Also, I have to tell you, everybody in America knows when you need a bridge fixed, call that guy. And I think sometimes we forget, and you see people a little one-dimensional, but seeing a guy who cares so deeply about his family, a man with compassion, vision, and I'll have to tell you this, I know this from experience, there is no one you would rather go to a Springsteen concert in Jersey with than him. Than that guy. Bruce. And I can't wait for all of you and America to get to know my incredible wife, Gwen, a 29-year public school educator. Don't ever underestimate teachers. And our two beautiful kids, Hope and Gus. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. From her first day as a prosecutor, as a district attorney, Attorney General of the great state of California, a United States Senator, and Vice President of the United States. Vice President Harris has fought on the side of the American people. She took on the predators, she took on the fraudsters, she took down the transnational gangs, she stood up against powerful corporate interests, and she never hesitated to reach across the aisle if it meant improving people's lives. And I want all of you to hold this, and don't ever underestimate the power of this. She does it all with a sense of joy. I know a little something about that commitment to people. I was born in West Point, Nebraska. I lived in Butte, a small town of 400, where community was a way of life. Growing up, I spent the summers working on the family farm. My mom and dad taught us, show generosity towards your neighbors and work for a common good. My dad served in the Army during the Korean War, and with his encouragement, at 17,
I joined the Army National Guard. For 24 years, I proudly wore the uniform of this nation. The National Guard gave me purpose. It gave me the strength of a shared commitment to something greater than ourselves. And just as it did for my dad and millions of others, the GI Bill gave me a shot at a college education. My dad was a teacher. My brothers and sisters and I followed in their footsteps. 3 out of 4 of us married teachers. It's what we do. For nearly 20 years, I had the privilege of teaching high school social studies and coaching football. Including winning that state championship. So thank you. Don't ever close the yearbook. Don't ever. But it was my students. They encouraged me to run for office. They saw in me what I was hoping to instill in them, a commitment of common good, a belief that one person can make a difference. So in 2006, I took a leap and I ran for Congress. And because high school teachers are super optimistic, I was running in a district that had 1 Democrat since 1892. Well, my neighbors graced me with an opportunity to represent them in the United States House of Representatives. I'm proud of the work we did there together. I worked across the aisle on veterans issues, on agriculture, and on ways to grow rural economies. I learned the art of compromise without compromising my values. And now, as governor of the great state of Minnesota, I bring those experiences to bear in. waayahay guud ahaan wali baan taxkaas marana barnaamijka Arimaha Caalamka.